இல்லைன்னா திரும்ப ஆஃப் ஆயிடுது. சரி அதை வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ அண்ணா இந்த ரிவால்விங் ஸ்டூல்னா கேக்குது. அப்போ அது ஆன்ல தான் இருக்கு போல இருக்கு. இப்போ மாட்டிடுவா. நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீங்க சுத்தி வாங்க. இங்கேயே இருப்பேன் அங்கேயும் இருப்பேன், ஒரு பக்கம் இங்கே ஒரு பக்கம் அங்கே. நீ ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கோ, யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பண்ணிக்கிட்டோம். நீங்கள் உங்களது முடிச்சதுக்கப்புறம் மீனாட்சி மேம், ஸ்வேதா மேடம், நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் டேபிள் டவுன் பண்ணிடணும் எனக்கு. ஸ்டப்னஸ், ஆமாம் லெஃப்ட் சைடு அங்கே ஐவி போடுறாங்கல்ல, அதனால் இதை பண்ணிக்கிறேன்ட்டு. மா சிஆர்ஆரே, நம்ம ஸ்க்ரப்னஸ் வாஷ் பண்ண சொல்லு. இங்கே போடுங்கண்ணா ஒன்று. நீங்கள் இந்த பக்கம் வச்சுங்க. அக்கா வாங்க. ஒன்றுமே வேண்டாம், நீங்கள் வேடிக்கை மட்டும் பாருங்கள். கரெக்டாக மேடத்துக்கு 4 மணிக்கு ஸ்நாக்ஸ் வந்ததுன்னா ஒரு இது பார்சல் கொண்டு வந்து கொடுத்துடணும். அதெல்லாம் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு தனியாக கவனிச்சிடணும் மேடத்தை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதான் சொல்கிறேன். இந்த ஒர்க்கரை நல்லா யாராவது தண்ணி இன்னும் கேட்பாங்க, அது மட்டும் இருந்தால் வாங்கி வச்சுருங்க. நான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். உனக்கு தண்ணி வேணுமா? நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கங்க. ஏன்னா அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் இது பண்ணுவோம், நம்ம அது வரைக்கும் ரெடி ஆகிப்போம். அவங்க ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இல்லாட்டி பரபரப்பாக இருப்பாங்க. டேபிள்லாம் போட்டு ரெடியாகி மார்க்கிங்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அவங்க ஊன்னு சொன்னால் ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ Z+T சீரியல் எக்ஸிஷன்னு இது ஒரு பேப்பர் இருந்தால் கொடு, அதில் வரைஞ்சோன்னா நம்ம டைரெக்டாக அதே காமிக்க சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக ஒரு பவர் பாயிண்ட்டே ரெடி பண்ண சொன்னேன், அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவோம் அங்கே இருந்துன்னு. அங்கே ஒரு இருப்பாங்கல்ல, என்ன பேஷண்ட்டு என்னன்னு கேட்குன்னு, அது உங்கள் பிஜி யாராவது கம்யூனிகேட் பண்ணால் சொல்லுவோன்னு பார்த்தேன். இவங்களும் இது பண்ணல. கொடுத்துட்டேன். அதான் நான் சொன்னேன்ல, நம்ம சைடில் நம்ம டிலேவே பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து இதுதான் டியூமர், இதை நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன். அக்கா இப்போ இப்படி ஒரு லீனியர் ஸ்கார் ஆகும். இது Z+T சீரீஸ். ஆமாம், எல்லாமே சூப்பர்ஃபிஷியல் தான், ஒன்றுமே இஷ்யூ இல்லை மேடம். நான் ஒரு டவலை போட்டு 5 நிமிஷத்தில் தட்டி விட்டுருவேன்.
செட் பிளாஸ்டி இது ஆச்சா. அந்த கைக்கு வந்து இது லீஷன். அதை வந்து என்னென்னா ஏன் இது இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, திருப்பி இந்த ஸ்கார் வந்து லீனியராக எக்ஸசைஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணோன்னா அது திருப்பி கீழாய்டல் டெண்டன்சிக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது செட் பிளாஸ்டிக் போட்டிங்கன்னா ஈச் ஒன் வில் புல் ஈச் சைட். அதனால ஸ்காரிங் கம்மியாக இருக்கும். இது ஒன்று. இந்த பக்கம் வந்து 2 லீஷன் இருக்குது. ஒன்று எக்ஸசைஸ் பண்ணி ப்ரைமரியாக க்ளோஸ் பண்ணும்.
வேண்டாண்ணா, இது கரெக்டாக இருக்கு. இந்த பக்கெட்டை தள்ளி விடுப்பா. காலால் தள்ள, ஏன் கையால் தூக்குற? அக்கா, இந்த 3 பக்கெட்டை தனியாக வைக்க சொல்லுங்க. ஷீட்டை போடுங்க சார். அது இருந்தா இருக்கட்டும், நீங்க போடுங்க மேல. வைக்காதீங்க, நான் சொல்லும் போது வைங்க. வைக்கக்கூடாது, வைக்கக்கூடாது. ட்ராப் பண்ணிடுங்க, ட்ராப் பண்ணிடுங்க. மேலே போத்துங்க. எந்திரிச்சிக்கா, போடவா? கொஞ்சம் ஃபேஸ் எல்லாம் அவங்க வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி, அப்போ தான் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். இது வந்து லெஃப்ட் அப்பர் லிம், ஆம். பையமல் சிரிஞ்சு லோக்கல். மீனாட்சிமா, ஒரு பையமல் சிரிஞ்சு, ஒரு ட்ரை காஸ்ட். ஆமாம் ஆமாம். ஒரு பேண்டேஜ் இருந்தால் வாங்கி. நான் ஏதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்னா அங்கே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போயிட்டு எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணு. வாங்கிட்டீங்களா? இந்த மார்க்கிங்க்கு வேணும்க்கா. அங்கே ரெடியாண்ணா, ஆரம்பிச்சிடலாமா? அங்கே நடக்கிறது எதாவது எனக்கு தெரியுமா? You will present this case? But tell something about this. Wait. Start பண்ணவா?
Good afternoon to all. Today we are going to demonstrate three basic procedures for scar surgeries. I first of all thank the organizing team, Kavi Rasan sir and Purna madam, for giving me an opportunity. So we'll directly go into the case. Now we'll brief the history of the patient. Kirtana, please. 8-year-old female child, 7 months back, she had injury of boiling water, which poured on her upper abdomen and both upper arms. 7 months later, there was keloid formation over a burn scar. So on the left arm, we are going to demonstrate Z-plasty. It can be directly excised and closed primarily, but we want to prevent further keloid formation or hypertrophic scar. That is our primary aim. So there are three enemies for any keloid formation. One is tension. Again I repeat, the basic and the foremost important enemy for any keloid formation or hypertrophic scar is tension in the suture line. Number two is infective foci. The wound should be always clean and healthy. That is the reason why we are doing it in a sterile environment in a major theatre. So first procedure we are going to do is Z-plasty in series. Series means all Z should be in equal length and width. So I'll excise it primarily. I have just given few local and saline to create a plane. This is not for anesthesia purpose, to create a plane. Next, I am going to excise the lesion in an elliptical fashion. In an elliptical fashion, I am going to excise the lesion and then I will proceed with Z-plasty. As far as possible, make the Z's smaller Z's. So first I am primarily excising the lesion, then I will proceed with Z-plasty. It's more of intralesional excision of the keloid. So like this I have made a incision and this is my raw area. Now I will make Z's. Skin hook. No. So this will be my final. So it will be like this. Now I will make Z's like this. This is my thing. So I will make Z. இதை லூஸ் அவுட் ஆகணும்.
அதை எடுத்துரு. சூச்சரிச்சிட்டா? ஆ. Okay. Suture. Now I have made a series, Z-plasty in series. Now I am changing the direction of the scar under each Z so that the tension gets relieved. That is my idea. Any doubts you can ask me in between? Even after doing surgery, I told 3 enemies. One is tension in the suture. இதை அவுத்துறீங்களா? இதை முதுல அப்படியே மாட்டி விட்டுருங்க. எடுத்துருங்க. பண்ணுங்க. அப்படியே விட்டுருங்க. இது ஆன் பண்ணியிருக்கீங்களா? You can also put unequal Zs, but always Z-plasty in series is better in cosmetic results. There will be uniform scarring. Even after doing Z-plasty, there will be minimal scarring. That can be prevented only by using post-adjuvant therapies like compression garment or some sclerosant. And you should allow the wound to heal by primary intention.
That will minimize the scar. And some scar emulsifying agents can also be used. சார் அவங்க அங்கேருந்து டவுட் கேட்குற ஃபெசிலிட்டி இல்லையா சார்? வேண்டாம், பெட்டர். This is called triangular stitch. We don't take entire full thickness of the epidermis or dermis. We take a partial thickness of the dermis alone. This is called half buried gilly stitch or a triangular stitch. So this gives a better scarring over the skin. And all these patients will be followed up with the compression dressing. Idea is there should not be any tension in any of the suture lines. You may be having some doubts what suture material to use. Any suture material which is non-absorbable is better for skin. It can be ethylon or it can be Prolene. For pediatric we use 4050. What now I am using is 40 ethylon. And good hemostasis. There should not be any collection underneath your scar or your suture line. That will have a hematoma. The hematoma will get secondarily infected. That will cause infection and delayed wound healing, and it will heal by secondary intention. So our aim is primary intention, it should heal. Knife. This jump, this Z-plastics have lot of implications in plastic surgery, not only in scarring, for contracture release, for web space release. I've got very challenging procedure, easy to learn, and the results are very good. That is the reason all prefer Z-plastics. And we don't keep a drain after you close the wounds. If the
There are two advantages of Z-plasty. One, the scar direction changes. It is not linear. Number two, the scar lengthens. If it is a 5 centimeter scar originally, it becomes 7 centimeters. So that once the scar lengthens, the cosmesis becomes better. That is the reason why the scar lengthens. We prefer So the other side we will do serial excision, and then there is one more small keloid which will do a primary closure. And that too after a lunch session, I don't know how interesting it will be. Here in OT I have Dr. Purna who is helping me, and my plastic surgery postgraduates, Dr. Kirtana and Dr. Hari Prasad, and the dermatology postgraduates. Here the dermatology postgraduates have the exposure of plastic surgery. They are posted by the kindness of Kavi sir. They are posted in plastic surgery. They come regularly, they are very much interested. They teach me about lasers. And all dermatological cases we have a reference, and Purna will not leave us. All chronic ulcers, we will interact with each other, we will discuss. So we have a very good academic discussions in departments. Only sad part is now we can't have an interaction.
சார் ஜூம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இதை போடுங்க சிஸ்டர். And the senior most staff here, Sister Vijayalakshmi from Neyveli. She has got a lot of plastic surgery experience from the previous HOD plastic surgeon, Dr. Professor Mishra. அதை எடுத்துருங்க சிஸ்டர். Very important that you don't get dog ears in the end of the suture line. And then you should correct the dog ears also. So we are almost finishing one side. We will go to the other side, and there we will demonstrate serial excision and primary closure. Never discard any tissue in between. You can always mismatch the tissues and suture it. Because I told you the first enemy is always tension. So once you excise any part of tissue, then you will end up with tension in your suture line. So till the end, don't discard any suture, any tissue. அந்த பக்கத்துக்கு ஒரு 40 வாங்கிக்கோங்க சிஸ்டர். 40 வாங்கியிருக்காங்களா சார்? இது 30 தான் நம்மளது. 40 வாங்கிக்கவா? 40 இதுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி பண்ணிடுங்க சிஸ்டர். Small gauze, bacteria gauze, and then dynaplaster. I told no compression dressing is the. No, they were having it for the morning case. It's there. So put as many sutures as possible, so that doesn't have any tension over the tissue. ஒரு காஸ் பீஸ் கொடுங்க சிஸ்டர் ப்ளீஸ். So the idea is betadine. ப்ளஸ் சலைன் காஸ். இதை வச்சுக்கோண்ணா ஒரு மார்க்கிங். So this is my Z. So what happens? 1, 2. This 2 will go here and the 1 will come down here, so that the direction changes. It is not a linear scar. It becomes a Z scars. So ideal is you can't put a big Zs, then the closure becomes difficult. So this is a classical Z. Make it into multiple small Z. Each one will be one Z, another one will be another Z. So make it multiple small Zs, and the idea is
This should have a 60 degree. It should not be acute or obtuse angle. Otherwise the flap will not survive. So this should not be so sharp like this. It should be obtuse. This thing should be 60 degrees. So this is the idea. So this should be 60 degree. So the take home is the prevent the enemies, no tension in the suture line, multiple small z's should be made, and all this flap should be at 60 degrees. No acute cuts like V cuts should not be there. Any doubts you can interact. I have finished with the left side. I will move on to the other side. அண்ணா ஆமாண்ணா டைனா பிளாஸ்டர் இருந்தால் அதை போடுங்கண்ணா ட்ரை காசு வச்சு தொடங்க ப்ளீஸ் 2 minutes வேணால் மைக் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்களா ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறவருக்கு இருக்கட்டுமா
there are basic difference between hypertrophic scar and keloid. If it is beyond 6 months duration, we call it as keloid. And there will be other complications like itching, pain, redness, all that will be in a keloid compared to hypertrophic scar. And most important thing is, keloids are always bigger than the original scar. I repeat, keloids are always bigger than the original scar. For example, if the scar originally was 2 centimeter, once it forms a keloid, it becomes 4 centimeters. So this is the basic difference. Whereas in hypertrophic scar, a 2 centimeter scar will become 2 centimeter hypertrophic scar, not 4 centimeters. So I will proceed with this. Here we have two keloids, 1 and 2. One is a bigger one, which I don't want to proceed primarily with the tension. Since I have demonstrated Z-plasty, here I will do a serial excision of this. Serial excision means you excise partially the keloid, and with the normal screen you bring it and suture it with the lesion. And after 2 weeks, the skin have the capacity to stress or extend, especially in pregnancy we know, no? So we use the same mechanism. The stretch mechanism helps us. So you remove this portion of the keloid this time, this keloid will be there. Again after 2 weeks, you excise this portion and suture it with this. This is called serial excision. This is done especially for burns keloids, and they give a very good results. Another one is this can be closed primarily. This is without tension. All in the local syringe. All these things should be with ellipse. Ama. This is, I told again, this is not for anesthesia purpose, this is for creating plane. You want to be doubly cautious that you don't go in a deeper plane. And this reduces the bleeding also. It is also for hemostasis. Sometimes you can use xylocaine with or without adrenaline, or plain saline alone. So that will help you to reduce bleeding. So I will keep it little elevated so that I am more comfortable. So I will excise the primary one first. Suture vaangitingala? Yes, sir. I am proceeding. How will you assess the tension of your suture line? You take a suture, before you put a knot, make a loose knot and see whether the knot holds the suture and the tissue. That means there is no tension in the suture line. If you are tightening or you need some instrument to hold the knot, then it is under tension. This is simple basic practical technique which we use to avoid tension in the suture line. And always your keloids are in the subcutaneous plane, above the subcutaneous plane. So it will never go deeper. It will develop contracture, but all keloids are in the superficial plane. Skin hook. So always keloids are very vascular, highly vascular. So try to achieve hemostasis before your very good. I will include this in my suture line. Suture please. Can you hold someone? So first thing I showed was Z-plasty. Now
I have made a elliptical incision and close it primarily. This is the second procedure. Third procedure will be serial excision. I will tell you that. So always make the incision into halves so that it becomes cosmetically better. You can adjust or you can differentiate the sutures line. Yeah, அது எடுக்கக்கூடாது. Always try to lateralize your knots, never make it on the incision side. That is a good technique that minimizes the scar also. One is halving technique, number two is lateralizing the incisions, lateralizing the suture lines. These are some of the things which will reduce the scar formation. And most important thing to get a good scar is tissue handling. You should be very gentle with the tissues. You should talk with the tissues. You should obey their orders. If they bleed, you give respect to them, try to control it, then start suturing. And always listen to them. That is very important. So make the suture line into half, again that you can approximate it. All keloid scars are highly vascular. That is the reason they will develop itching always, and they become very notorious. They grow enormously. They can even bring contractures, they can bend bones. All that happens in keloids. As one of the awareness program in dermatology of this year, this thing is you don't encourage the quacks. So most of the keloids are treated by quacks only. They give lot of ointments, they give lot of creams, the native leaves, all that the salt and pepper, all that they try to put and make it secondarily infected. So we go by the awareness programs that we don't allow the quacks to treat all these keloids. Keep pressing. There are various methods of achieving hemostasis. Most important method in the subcutaneous plane is compression, compression, compression. You have little patience, you compress the wound, achieve hemostasis, because they are all mostly venous. And once you have done dressing, you always keep them elevated post-operatively. All the peripheral, either the hand or the limbs, you keep them elevated. That gives a good hemostasis, that reduces the edema, so the scar becomes better. இங்கே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ இது. Sir, good afternoon, sir. சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் இது நீங்கள் டைம் சார் இதை முடிச்சிருங்க நீங்கள். சரிங்க சார். நாங்கள் இங்கே லேசர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். சரிங்க சார். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஊண்டு கிராஃப்டிங் இருக்குல்ல, ஆமாம் சார். இந்த கேஸ் முடிஞ்சோன்னா அதை நம்ம அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிப்போம்.
ஓகேங்க சார். ஓகே சார். ரைட் சார், ரைட் சார், ரைட் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சூப்பரா சார். தேங்க்யூ இருக்குது. சார். ஆனால் ஜூம் தான் கொஞ்சம் யாரும் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. சரிங்க சார். சரிங்க சார். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். சார். அவங்க லேசர் ஆரம்பிக்கிறாங்களா? யூ கேன் டிஸ்கனெக்ட் ஆடியோ.
Hello.
Go to the next case. Here, before we start, I want to thank the Department of Anesthesia, which is like my family. And they are very helpful team. And my wife also belongs to the same department. We are very thankful to Professor Dr. Saravana Kumar and Professor Dr. Mahendran sir and the duty anesthetist today, Dr. Kavya, and the postgraduates, especially Dr. Sweta and Dr. Meenachi and others. And we have a very good infrastructure in anesthesia team. We have very comfortable with the anesthetist. So we'll proceed with the second case. This is a post-infective raw area involving left lower limb. So here we are planning to do a split thickness skin graft. So we usually take graft in the opposite limb. We leave the affected limb. We don't take graft in the affected limb. We usually take in opposite limb. So this is for some reasons. We don't want venous engagement. We don't want lymphedema. To prevent all that, and this is near circumferential raw area. So obviously we don't take usually from the same limb. So first thing is good debridement. We take all unhealthy granulation tissue. We get salt and pepper type of bleeding from the raw area. This is the end point. We don't want to have more bleeding also. If it is a big raw area, we usually use tourniquet, but here we are not using tourniquet. Donor site preparation is very important. Once you have done with, we keep a sterile drape and get ready with the recipient site. We debride the wound, get healthy edges, margins, everything. Then assess the raw area defect. Then according to that raw area defect, we measure it and take graft on the opposite limb. This is how we are going to proceed. ரிசீவ் பண்ணிங்க அப்புறம் மேலே ஷீட் போட்டுருங்க. There are some sutures which was put to prevent bleeding. We'll remove all sutures, any foreign material, any debris, any scab, all should be removed while doing debridement. The end point of debridement is you should get multiple small salt and pepper type of bleeding. ஆனால் லைட் இங்கே வைக்க சொல்லுங்கண்ணா, இங்கே இருக்கு. After debridement, you should give a nice wash, betadine hydrogen peroxide saline. After debridement, do all that. Forceps, gas piece. Handle back, இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? Handle back. So this is how you scrape it, so that you get a nice healthy granulation tissue. This is the plane. Should get nice punctate salt and pepper type of bleeding from the raw area.
You should not debride more that the tendon or the bone should not get exposed. Only the unhealthy granulation tissue should be removed. This is that salt and pepper type of bleeding which I was telling, the end point of debridement. Once you have done with, give a nice wash with betadine and hydrogen peroxide. This is the place we use hydrogen peroxide for hemostasis. We don't routinely use hydrogen peroxide in all clean wounds, because that itself hampers development of good healthy granulation tissue. This is I told this is a near circumferential draw area, so involving both medial and lateral aspect. So remove everything. Here in our hospital, small raw areas, small ulcers, the dermatology department, they themselves will put graft. Only big raw areas, they will send it to us. They are very much expert in treating wounds. And even if we have some doubts, we'll get them clarified with them. We take a second opinion and then get clarified. As I told in the morning, the previous case, they are very helpful academically. And PGs, they are very interested in doing all works. And another parent department of mine is surgery. I always like to mention about the surgery department led by Professor Anwar Ali. Very, very, very nice department. They make all things wonders in surgery department, especially the chiefs, assistants. Okay. Wash kodunga. So once you have debrided and you get good healthy bleeding, you give a nice wash with betadine, hydrogen peroxide and saline and change the drape below. Remove all soiled sheets. Again put saline. ஊற்றிடுங்க. இன்னொரு சலைன் உடச்சி ஊற்றுங்க, அதில் ஊற்றுங்க மேடம். சிஸ்டரோட கப்பில் ஒரு காஸ் பீஸ் கொடுங்க சிஸ்டர் ப்ளீஸ். எனக்கு ஒரு டவல் மட்டும் கொடுங்க. டவல் மட்டும் கொடுங்க. எல்லாம் அங்கே ஒரு ஷீட் வச்சு. ஆமாம் ஒரு ஷீட் வச்சுருக்கேன் பாருங்க. சலைன் ஊற்றிக்கிட்டே இரு, நின்று பத்தாது. அந்த பக்கெட் கொடுங்கண்ணா, இதை கொட்டிடுவோம் ஒரு தடவை. அடுத்த சலைன் எடுத்துங்க, ஊற்றுங்க சிஸ்டர். அதை கொட்டிட்டு அப்புறம் வாஷ் கொடுக்கலாம். அது பத்துமா?
Now this debridement and wash completes 50% of the work. You have done a good debridement and wash, 50% graft take is assured. The remaining 50% is technical and patient factors. Patient factors like nutrition, diabetes, his immunological status, smoking, chronicity, everything plays a role. And nutrition is very important. Protein, proper protein for graft take. போதுமா போட்டாச்சா இப்போ அது வேண்டாம் இதை வச்சுட்டு சுற்றுங்க பார்ப்போம் பேண்டேஜ் அதை எடுத்துருங்க சிஸ்டர் கீழே உள்ளது திஸ் இஸ் ஃபார் ஹீமோஸ்டேசிஸ் யூஸ் தி சேம் பேட் get good hemostasis till we take the graft. I think we need 2 sheets of graft to cover the entire raw area. அதை வச்சுருங்களா கொட்டிடுறீங்களா கீழே ஒரு ஷீட் மட்டும் போட்டுருங்க வெரி குட் Okay, now we'll go to donor area. I told you opposite thigh is the best place to harvest the graft. So how to prepare the donor site? Clean it nicely, shave it the previous day or the day on the day of surgery, and then நீங்கள் அந்த பக்கம் வாங்க just to make it smooth, apply some Vaseline, and for the graft handle to go, apply some saline. These are the things. One is Vaseline or there are 3 ways you can adjust the graft size handle. The best thing is while taking graft, you see what is the thickness and give pressure according to that. If it is very thick, reduce the pressure. If it is very thin, give more pressure. This is the best way. And then the other 2 ways are, there are some markings in the handle. This is modified Humpy's knife. The wheel has some markings. Along with that, you have some calibers. So try to adjust this. From 1st to 4th is the ideal for our hospital. This thing, it differs. So usually we keep it at 4. That will be sufficient. If you can make out, the wheels have some markings. So this is the number 2. Number 3 is, you see the roller. There is something called as, this is not fixed. This has got a roller. Between the graft blade and the roller, try to adjust and see the space. So against light. And then that is the best thing you can get, keep it accordingly. So some people have the habit of inserting some paper and see what is the thickness, which is also a method, but we follow these 3 methods. Best thing is you take a graft, see the thickness, accordingly give pressure. If required, give more pressure. If not required, reduce the pressure. Okay. ரெண்டு கையும் கீழே விடுங்க மாதிரி மேக் இட் ஃப்ளாட் சிஸ்டர் நீங்கள் இந்த கையை விடுங்க கொஞ்சம் இப்படி வச்சா எனக்கு வித்து அதிகமாக கிடைக்கும் This is how you take. You use a uniform force, don't give jerky movements.
This one அப்படி வச்சுங்க. So give a uniform pressure and gentle to and fro motion, not jerky movements, so that you get, this is like car driving. That's all. So we have done with that. This, don't remove the dressing for 2 weeks, keep it aside. Even if it becomes loose, keep a over dressing over that. So bacteria వేసుకోవడం బట్టి Important, you give a nice compression so that it doesn't bleed. Scissor கொடுங்க sister. Next step is meshing. There are many types of meshing. The manual meshing, then you have the mesher now, which is calibrated. Earlier we had dermatome and meshes. Now pad bandage. So nicely give a compression dressing. This is not only for hemostasis, but also for wound healing. Always compression dressing helps for post-operative scarring. Minimizes the post-operative scarring. 2 weeks, don't disturb this dressing. Let it stay with the wound. Otherwise, it will bleed in between if you open and do dressing. So allow it to granulate, allow it to epithelize in 2 weeks. If at all required, keep a over dressing. Nowadays there are many dressings for the donor sites. You can use non-adhesive bacterias, or you can use collagen for that. So that will help smooth wound healing, minimizes scarring, minimize post-op pain, all that. So once you have done with, we have prepared the wound now, we have harvested the graft. Next is nicely mesh the graft. That too for infected wounds, nicely. There are 2 purposes of meshing. One, it allows the underlying seroma or hematoma to come out. One is, I told that it allows seroma or hematoma to come out of the graft, so that the graft will get adhered to the bed. It will not get lifted up. Number 2, it will increase the size of the original graft. For example, you have taken a size of 10 by 10, it will become 12 by 10. So in all dimension it will increase. Mesh பண்ணிரும். ஸ்டூல் கொடுங்க.
So after this, I'll come to the hall. There will be a panel discussion. Any doubts regarding the previous case and this case, I am ready to answer. மிஷின் காட்டுங்க சார், அங்கே வச்சு பண்ணிக்கலாமா? இல்லை ரெண்டு பேட்ரி இல்லை, ஸ்ட்ரைட் கொடுங்களேன். இந்த கார்னரில் போடுங்க. அந்த கார்னரில் ஒன்று. இங்கேயுமா சார்? ம். ரவீந்திரன் சார் இதுதானே பண்ணுவார். Non-blade. Bring it to this thing. So this is how we do a meshing. So uniform meshing from one side you start, bigger one. All infected wounds make adequate meshing. Only disadvantage of meshing is it forms a global stone appearance. கை பார்த்து. This can be done with a dermatome also, mesher also. So that you can keep adequate size as per required. போதுமா? Once you have done nicely, then fix the graft. Always fixing is very important because graft take is dependent upon good fixing, and first 48 hours is very important. பரவாயில்ல. ஆமாம் ஆமாண்ணா. இழுத்து பிடிங்க, நீங்கள் இழுத்து பிடிங்க, இந்த பக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அப்படி இருக்கட்டும், கையை கொடு.
சூச்சர் வாங்கிட்டீங்களா? அவருங்க யாரு? பேட் எடுக்க வேண்டாம். சலைன் So this step is another important step. You don't remove the pad just like that. Pour nice saline, that will minimize this bleeding and kidney kilo no. See now how good it is. No active bleeding. Now you can achieve hemostasis. Put graft. Super. ಇದೊಂದು ಪೆರ್ಸಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. பக்காவாக இருக்கு சைஸு. கொடுங்க. இதானே லென்த்து சரியாக இருக்கும் பாருங்க. வித்து பாருங்க. இதே சரியா இருக்கு. சர்ஜன்லாம் அப்புறம் பயந்துருவாங்க. சூச்சர் கொடுங்க. லைட்டிங் எவ்வளோங்க வைங்க ப்ளீஸ். இன்னொரு மாப்பேட் கொடுங்க.
Always fixing the graft mobile structure to immobile structure. Your graft is a mobile structure. So you should fix it, you should take bite from the graft, then go to the healthy skin, not from the skin to the graft. So always from mobile structure to a immobile structure. This is the dictum. So 30 vicryl one. Skin grafting is bread and butter for all plastic surgeons. So we pray to our Humpy's knife always, because and all our Saraswati pujas and Ayuda pujas will not be without our Humpy's knife in the puja tray. அப்படியா இங்கே லேசர் முடிஞ்சாமா அது தெரில அப்படியா சரி 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 so when will you do first look for these patients? If it's an infected case, we do the first look of dressing after 48 hours. If the wound appears healthy, then the second look is done on 5th day. If the wound is doubtful, do daily dressing from day 2 onwards. And always immobilize the limb with POP. That is very important. There are 2 reasons for putting POP. One, immobilization, another one to minimize the edema. So patient will keep the limb elevated if you put POP, and the edema will come down. So once the edema comes down, the wound healing becomes better. So always put POP after graft. And as I told, again I repeat the protocol. Don't do the donor dressing in between. Do it at 15 days. Do nice meshing in infected wounds. If it is non-infected, minimize the meshing. Because as I told, the only disadvantage of meshing is it gives a cosmetic disfigurement, a cobblestone appearance. So minimize the meshing. And when will you remove sutures? 10th day we remove sutures and POP. So day 2 is the first look dressing, day 5 is the second look, day 10 is the nicely spread the grafts. Never allow the graft to fold to itself. And in between, use a non-absorbable suture material for quilting stitch so that the graft doesn't shear anywhere. It gets adhered to the bed properly. So ideally use a 30 vicryl.
வைக்கல் வந்துருச்சா? எப்போ? And fixing always from mobile to immobile structure, that is from graft to healthy skin, not from healthy skin to graft. That will minimize the shear. There are a lot of ways of fixing. You have that glue that can be poured and applied graft, especially for big raw areas. Vicryl. அரே அந்த 308 வச்சு மேலே போடுங்க, இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. இல்லை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்க, எடுத்துங்க, அதை எடுத்துருங்க. இப்போ இங்கே பைட் எடுங்க, இந்த கார்னரில் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்படி இழுத்து பிடிங்க. This is called quilting stitch. In between the graft and the bed, you fix it to minimize the shear. So the graft gets adhered nicely to the bed. கட் பண்ணுங்க. Post-operatively, strict leg elevation is very important, and early ambulation to avoid DVT. To the night itself, we'll ask them to move the limb. Otherwise, they'll keep on without any movement. நல்லா இது பண்ணிட்டு போடுங்க. இந்த லாஸ்ட்டுக்கு வருதா, இங்கே போயிட்டு எடுத்துட்டு அங்கே போயிருக்கோம்.
இருங்க வரேன், இங்கெல்லாம் பிச்சுக்கிச்சு பாருங்க. கொடுங்க. You can use even staplers to fixing the graft. So for two reasons, one is economy, another one the PGs will get the chance of fixing. They get more expertise in suturing, and the CRRI, the house surgeons, they will have more exposure to suture. They have the dermatology PGs, when they come to posting, they are already expert in suturing from their departments. One more thing I want to tell about anesthesia team is, even if it is a sick case, chronic case, uncontrolled diabetes, now they are expert in giving blocks. So they don't rely only on spinal and general anesthesia. So they give unilateral limb blocks, especially for debridement, for taking graft. They are very expert in regional anesthesias. So the blocks help them even in case of the renal failure patients, the cardiac failure patients. You need not overload them with spinal or general anesthesia. So இதெல்லாம் போதும். இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆனால் அவ்வளோதானே, குல்ட்டிங் மட்டும். ஐயோ, there is some spotter here. The bite which I took it on a vein. That is the reason I told IAU. Especially in a workshop, it happens like that. Oh. ஓகே தானே, போதும். அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா நின்றுடும். நீங்கள் போடுங்க, வைக்கிறீங்களா? இது எத்தலாம், இதை ஒரு கை பிடிங்க சிஸ்டர். Sister, cut.
what are things you should do in first look? So if there is a seroma or collection, remove that seroma, and if possible, unnecessary sutures can be removed that time, because it will act as a foreign body. So because this is not for strength, it is just to adhere. So after 48 hours, the graft will stay with the bed only, not with your sutures. So better you remove the unwanted sutures. After 48 hours, most important is you remove the seromas, whatever is collected below the graft if it is there. Some cases if you have not done a proper meshing, there will be some sort of collection bleb. So try to remove all that. Now 6-inch POP, 3 ஜான் 15 6 inches POP 3 ஜான் எத்தனை லேயர்ஸ் 15 15 லேயர் இந்த பக்கம் போடுவோமா? சிசர் கொடுங்க, இதை கட் பண்ணி சும்மா சொருவி வைப்போம். ஸ்ட்ரைட் சிசர். எனக்கு இங்கே தான் இருக்குது ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு. எனக்கே இன்னும் ஒரு காஞ்சி பேடும் இன்னொரு பேண்டேஜ் ரோல். அதான் பேடை வச்சு ஒரு அழுத்த அழுத்துங்க ஹரி. இந்த கடைசியாக ஒரு பிட்டு கிராஃப்ட் வச்சோம்னா அதை மெயினாக அழுத்தணும். இப்படி இந்த வாட்டத்தில் வச்சு அழுத்துங்க. இப்படி வைங்க. வெரி குட். இப்போ மேலே அதை எடுத்துகிட்டு அதேமாரி மேலே வைங்க. பேண்டேஜ் ரோல் போதும். இன்னும் ஒன்று வேணும், இன்னொன்று வேணும். இப்போ இருக்குது 3 இருக்குது. இப்போ அந்த கிட்னி ட்ரை கொடுங்க சிஸ்டர். ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். கிராஃப்ட்டு இந்த தின்னர் சைடை கொடுங்க. சார் லைட் யாராவது இந்த பக்கத்துலேருந்து வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இப்படி கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி பிடிங்க, நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ஓகேவா? சூச்சர்
பிடிச்சிங்க காலை இல்லை இங்கே பிடிச்சிங்க, ஒரே செகண்ட் பிடிச்சிங்க, நான் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன். வைங்க. Again, mobile structure to a mobile structure. More of venous in these areas, the short subvenous system, the great subvenous system. So there will be some amount of venous bleeding will be there. Don't worry. Just give a nice compression post-operatively. They will all settle up. Idea is the graft should get nicely fixed to the underlying bed. Sister is more concerned about small raw areas. Okay. Bye. Took Mary. வாங்க. பேட்டரி கேஸ் கொடுங்க, விட்டுருங்க. சுற்றி பிட்டாடின்னு வச்சு தொடங்க. So this completes the procedure. So since there is no interaction, we don't know whether you are appreciating our work or not. No claps. So வந்துருச்சு, அது அதான் நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். பிரி சும்மா அங்கே சும்மா தானே வச்சோம். No. இதுவே அங்கே வச்சுக்கலாமா சார்? அந்த இதுக்கு மட்டும் இதை இந்த இது மேலே வைங்க. அறியுது அது இருக்கட்டும். Another technique we follow is, after this non-adhesive dressing, the primary dressing, first layer dressing is non-adhesive bacterial gas or sofratul dressing. Over that, we don't want any shear and we want the graft to get adhered to the ups and downs or the cleavages. So we always keep some dry cotton soaked with betadine in these planes, so that once they get dried up, they are very well adherent to this, the graft gets adhered to this cavities, the caves.
And this betadine also helps to stay there for some sterile period. So this helps for good graft take. இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன். காசு கொடுங்க. இந்த பேக்டரி கேஸ் தரீங்களா? Any doubts? Once we meet up, we'll clarify your doubts during tea time or in the tomorrow morning or in the panel discussion if it is there. Thank you so much. Thank you, the team dermatology, for giving me an opportunity to explore and to exhibit my experiences. Thank you to the anesthesia team. Thank you to the staff nurse, the OT people, the technicians, and last but not least, my beloved postgraduates. Without them and my patients, without whom it is not possible to complete the workshop, and the audio visual team by the Dermacare. If I have missed anyone, then try to please apologize. கீழே ஒரு பேடு கொடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ விரலுக்கு நடுவில் காசை வைங்க. அதுக்கு வைப்போம். அதையே இழுக்கிற ஒரு பேண்டேஜை சுற்றுங்க ஃபஸ்ட்டு. வேண்டாம் வேண்டாம். கேஞ்சி பேட். இருந்தால் வைங்க. அண்ணா கேஞ்சி பேட் ஒன்று. விரலுக்கு நடுவில் காசு. பின்னாடியிலேருந்து வா. இந்த பேடை பின்னாடிலேருந்து வை. இப்போ சுற்று. இந்த டவல் எடுத்துகிட்டு சுற்று. ஒரு சுற்று நல்லா வந்துடு. அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் டைட்டாக இருக்கு. வச்சிட்டிங்களா? ஏன் விரலெல்லாம் குமிக்கிற? இந்த சாஃப்ட்ரோல் சுற்றிட்டு சுற்றும். சொல்லுங்க. கிளினிக்கு சார் கேஸில் இருக்காரு சொல்லி. கேஸில் இருக்காரு ஒருவர். சாஃப்ட்ரோல் சுற்றுங்க. Give nice padding in the bony areas like ankle, the heel. Otherwise they will develop pressure also. Put Mr. Bandage.
கொடு, இந்த கொடு. பியூபி நினைக்கலாம்ண்ணா. கீழே வாங்க. ரெண்டு பேண்டேஜ் ரோல் கொடுத்துருங்க. அண்ணா 2 பேண்டேஜ் ரோல். அண்ணா 2 பேண்டேஜ் ரோல். எல்லாத்தையும் புழிஞ்சிடக்கூடாது. ஆ போதும் போதும். அது என்ன 3 ஜானா 1.5 ஜான் தான் இருக்கும் போல இருக்கு. 3 ஜான் யார் கையில்? கீழே வை, வச்சுட்டு நீ பேண்டேஜ் ரோல் கொடுங்க சிஸ்டர். நீ தொடக்கூடாது, ஃபுல்லாக சோக் ஆகிடும். டீக்ளோ பண்ணிட்டு தொடணும். இங்கே எப்படி பிடிச்சிக்கிட்டணும் இல்லை இப்படி. இப்போ தூக்கு, அப்படியே தூக்கு, நல்லா பயப்படாமல். வச்சுருங்க, கீழே விட்டுருங்க. அது இந்த பொசிஷனில் இப்படி வச்சு பிடிச்சிங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லை இது தான் நல்ல க்ளவ் தானே, அது எதுக்கு டீ க்ளவ் பண்ணுற? ஐடியா வந்து பிளட் ஸ்டெயின் ஆகக்கூடாது, அதுதான். க்ளவ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது இல்லை. பிடிச்சிங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேண்டேஜ் செட் ஆனோன்னு சுற்றிடணும். தேங்க்யூ 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 சிஸ்டர். தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்.